When you just came back from somewhere, you were out of somewhere, you were somewhere, you were out somewhere. Tu étais quelque part. You were out of the country. You were out. You live in England. Tu vis en Angleterre. When you just came back, quand tu es revenu, you met the 3 ladies. Tu as rencontré 3 dames. That's different way. De différentes manières. And you know the other side of women. De l'autre côté, tu connais aussi. And you decided tu as décidé that you will not have anything to do with women. Et tu n'auras plus rien à faire avec les femmes. Even the lady that is supposed to be your wife, parce que la dame qui est supposée être votre épouse, is with 2 children I'm seeing. Je la vois avec 2 enfants. Is it 2 or 3? It's 1 now. What happened to the other one? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Okay, the other child is with someone else. So the other kids she has is. Okay, you have 2 kids. Okay, one with her, one with another one. So even the one you had that kid with, the Lord said it's as if you are like, you don't know if it's going to be your wife or it's the other one. What am I saying? Because the Lord says you are in a position of decision. Le Seigneur va prendre des décisions. But in the realm of the spirit, there have been a paper of marriage. But it's invalid. Le mariage qui n'est pas valide, il confirme. Now the issue is, you take more of your father's structure. You take your father like that. So your father had issues to do with family issues. He had a serious family issues. So you inherited it from your father. I'm even seeing your small girl. How old is she? La petite fille, je la vois même. 6 months right now. Now you want to plant a business. I'm seeing you trying to plant. You want to plant something. Tu vas implanter des you are trying to build. Il essaie de construire. Plan, not just to build, but to build. That is to plant the foundation, to build. Mettre la fondation. To plant machines. Mettre les to plant, how can I put it? To plant company. Mettre les sociétés. To plant business. Yeah, that's the word I want to use. To plant business. To plant business. Now, but that's not the issue. The issue is we need to pray for your deliverance first, because deliverance is the one that keeps making you, each time you are closer to your breakthrough, you go down. That is the issue. If I don't help you with that, I'll look at this one, I will not be helping you. But right now, I'm even seeing a plan of a project. Je vois un projet entre tes mains. I'm seeing it. What are you going to do? What are you going to do in Bamenda? Qu'est-ce que vous allez faire à Bamenda? A piece of land. Don't trespass. Don't go there. There is an evil spirit. There is something that is against your existence. Il y a quelque chose qui vous combat là-bas. The Lord says, don't go there for now. Until they pray to deal away with that thing. Jusqu'à ce qu'on prie. Who is more? Qui est mort? I have an uncle called Moses. Moses. Hold my hands. Dear Holy Spirit, cher Saint-Esprit, set your son free. Libère ton fils. What's that blue car? Qui a la voiture bleue? Is it green? That is. Vert. Is that? Huh? Black. Yes, blood. I rebuke blood. Je reprimande le sang. Sors. Set him free. Libère-le. Let that spirit come out of him. Que cet esprit sorte en lui. That spirit come out of him. Sors. Come out of him Sors en now. lui maintenant. Fire. Feu. Don't destroy him. Don't destroy him. Ne le détruis pas. Demon, don't destroy him. Démon, ne le détruis pas. Fire. Feu. Don't destroy him. Ne le détruis pas. Enlève tes mains de lui. Bring him. Faites-le venir. Take your hands off his body. Enlève tes mains de son corps. Remove everything you give him. Enlève tout ce que tu as Everything, donné. every chain. Toute chaîne. Every chain. Toute From chaîne. the spirit. Saint-Esprit, sors. Sors. I'm hearing in the language of this realm of the spirit, my brother's wife. Je t'entends parler de My brother's wife. l'époux de mon frère. Beloved, where's your brother and the wife?
It's how you call them? Brother, wife. And have you ever seen me before? Est-ce que vous m'avez déjà vu? Je dis non. Hey, this is something. Where's your brother? Where's your brother? Show it. Your brother. I've never seen this face, this bad man. Est-ce que tu m'as déjà vu? Elle dit non. Brothers, where's the one? Somebody give God a praise. If you want to kill your brother, Pourquoi est-ce qu'on veut tuer ton the frère? wife, a bit what? Laisser une femme veuve. Let's start from there. Commençons par là. They said that how can a young man be growing, shining, Comment est-ce qu'un jeune peut grandir, trying to start building his own house? commencer à construire sa propre maison? He's trying to invest in businesses, Il essaye d'investir dans les affaires. trying to do his things. Il essaye de faire ses choses. The reason is he's managing, La the raison, brother's c'est- wife will be managing a dead person's property. Il est en train de gérer les That is what they are getting in now. C'est là où on They veut said the voir. same way the dead person died, so he Il died. est mort, c'est comme ça qu'il va mourir. Ils ne sont pas contents pendant que je parle. Je sais que ces gens ne sont pas contents. Ils sont fâchés. Because Parce que God is just exposing their plan. Dieu est en train d'exposer leur plan. God is just Amen. want to move the brothers. What I want to say more with this, my daughter here. Je vais parler. Just separate a little. I'm walking back with you. The Holy Ghost say walk with her. Le Saint-Esprit demande que je travaille avec toi. God is just actually Dieu est présent témoin. removing the brothers, the brother of these daughters, the brother from the couple. D'enlever son frère du secteur. Amen. Now let me tell you what is up. Please permit me. Permettez-moi de lui The Holy parler. Ghost said talk to her. Le Saint-Esprit demande de From lui her, parler. he says she will see everything. Et à partir d'elle, on va tout voir. The Holy Spirit said the reason why you want to kill your brother's Le wife. Saint-Esprit dit que la raison pour laquelle on veut tuer ton Some of you, frère, you are more strange and the sheep is more strange. He said the reason why you want to kill your brothers, la raison pour laquelle on your veut brother's tuer, husband, your brother's husband. I mean your brother, right? Your brother. The reason why you want to kill your la brother raison pour laquelle on veut tuer ton frère, is because c'est parce que there is a document il y a un document that they put it that your brother has to take over something, que ton to frère sell something, to take something. doit hériter Then I quelque chose. see another person Puis je vois une autre personne that said, hey, qui dit, hey, if he dies, s'il meurt, I will take over. c'est moi qui va hériter de cette chose. So I just need to kill him. Je dois tout simplement Because le if he tuer. dies, Parce que s'il meurt, these 1, 2, 3 children are too small. ces 3 enfants sont si petits. How many children do you have? 4. He says, they are how many girls? Combien de filles? 3 girls. Why? They are too small. Si petits. It's small. It's small. Small. They're too small. So if he dies, Donc s'il meurt, I will take over. Because in the midst of you people, parce que parmi I'm vous, seeing 7. je vois 7. How many?
mother is there. Let your husband cancel every trip he has on a Saturday to Douala. Annule ton voyage pour Douala samedi. Because he's on Douala on Saturday. Parce qu'il est en train de partir sur Douala samedi. And that house that they are building, et cette maison qu'on est en train de construire, it has to be a story building. Une maison en étage. Am I right? Est-ce que c'est vrai? They are almost through with a particular stage. Il a déjà fini une certaine partie. Let them wait and pray first. Qu'ils attendent et prient d'abord. There is a death place coming there. Et il y a la mort qui vient de là. We don't like talking about death, but On then n'aime we pas are parler forced de la to talk what mort, we see. mais on doit parler quand on voit. This pregnancy, cette grossesse, a lot of people are trying. There's a controversy in the pregnancy. Il y a une controverse par rapport à la grossesse. La controverse c'est que take these leaves and drink. Prends les feuilles si tu bois. To protect yourself. Pour te protéger. Because they want to kill you. Parce qu'on veut te tuer. I'm seeing what is going on. Je vois tout ce qui va se passer. When you go to the hospital, don't think it's all about the hospital. Take this medicine and drink. Take this. Pas tout simplement le Make sure you protect the baby. Pour protéger le bébé. And I'm hearing that the female voice, like the voice of your mother. La voix d'une fille, comme la voix de ta mère. And in a fearful way. Il a peur. Et la maman dit, ma fille est morte. Because of, she doesn't want to lose you. Parce qu'elle ne veut pas te perdre. And lose any other person. Et perdre une autre personne dans la famille. Where's your mother? Où se trouve ta maman? Today, I'm going to do deliverance. Aujourd'hui, je vais faire la délivrance sur toute cette famille. And the spirit of death, et l'esprit de la mort, will start running away. Va commencer à s'enfuir. Amen. Look at this. You are connected to a gendarme. Tu es connecté à un gendarme. Hein? Who is the gendarme? Your family. C'est son nom. Who is the gendarme? Your uncle. Son oncle. That gendarme. He indirectly looks like your father. Indirectly fits the place of your father. Il est un peu comme le père de la famille. Because he has a role to play in your life. Parce qu'il a un rôle à jouer dans ta vie. I'm looking at him. And I'm looking at that uncle. Et je vois aussi cet oncle. With something on his hand. Avec quelque chose entre ses mains. And that something in his hand. Et cette chose entre ses mains. It's not good. N'est pas bien. It's not good. It's not good. It's not good. It's not good. I'm going to pray. Nous allons prier. Not good. Just lift up your hands and begin to pray. Levez les mains et commence à prier. Just begin to trust the Lord. Commence à avoir confiance au Seigneur. Begin to trust the Lord. Et confiance au Seigneur. These are the children. 1, 2, 3, 4. Look at how small they are. Ils sont si petits. The devil is a liar. Le diable est un menteur. The devil is a liar. Le diable est un menteur. Let nobody deceive you. Que personne ne te trompe. There is no juju that can protect you. Il n'y a aucun marabout qui peut te protéger. Because they are more fortified in juju. Parce qu'ils sont plus fortifiés dans only Jesus. C'est seulement Jésus qui peut te sauver de ce que j'ai vu. Just start praying. 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 Rakatatato shakatatado rekatatado shikatatado shikabadi rabato shibrahishkatado rakatatade shkabrahish fotodo rakatate broshika. You're on your way to 7 months. You're on your way to what? 7 months. Mando libra shidere letato. Let the Holy Ghost bring deliverance upon this family. Bring deliverance upon this family. Yes. In the name of Jesus Christ, I rebuke the arrow of death. Whatever mark the fall of you dead. In the name of Jesus, lose them now. Lose them now. Ouch! My God, I feel the Holy Ghost. Who is B? Who is Beatrice? B, like B. Who is B?
B, like Beatrice, like B. You think of that name. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Which of your family, which of your sister is out of the country? Which of your family is out? Which one is in France? Which one is out? Which one is out of the country? Out in Europe? Out. Your mother. What is she? In the US. Your mother is in the US right now. Pray for her health. Pray for her health. Her health is down. Yes, I'm looking at there will be something like a V in her name. There will be something like a V, like a V in her name. I'm looking at an attack upon her blood. I'm seeing an attack upon blood pressure. Yes. God wants to deliver her. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Let the Holy Ghost bring deliverance upon your life. In the name of Jesus Christ. Every arrow sent out of your life. Psalm 82. Psaume 82. Verse 1. Psaume 82, verset 1. God standeth in the congregation of the mighty and judgeth amongst the gods. He said, how long will you judge unjustly and accept the persons of the wicked? Silent. Verse 3. Defend the poor, the fatherless to justice, to the afflicted and the needy. Verse 4. Deliver the poor and the needy, ride them out of the hands of the wicked. So that's what I'm going to do now. He said, write them out of the hands of the wicked. It means that there's no few that you have come here today. You don't know that maybe this month is your last month. Et vous ne savez pas que peut-être Because que you c'est have been votre writing dernier in a mois. bad book in the hands of the wicked. Parce qu'entre les mains du méchant, on a écrit votre nom dans un mauvais I don't livre. know that Combien de personnes savent que before an evil thing happened, avant qu'une mauvaise chose ne se produise, it has happened. ça s'est déjà produit avant. Meaning it has been planned. Cela dit que ça a été planifié. Before they took that child in that maybe that bad, let me say bad gangue juju. Avant qu'on aille avec cet enfant, Before they took that man, avant qu'on prenne cet homme, the name was written somewhere. avant qu'on le tue, son nom était écrit quelque part. Meaning there was an evil plan. Ça dit qu'il y avait un plan maléfique qui était fait avant. So he says that he has sent me today to write you out of that evil plan. Il me demande de vous, il m'envoie aujourd'hui de vous faire sortir de leur plan maléfique. Amen. He has sent me. Look at it. He says, defend them. This is verse what? Verse 4. It says, rid them out of the hands of the wicked. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. It means as you're walking like this, you are in the hands of the wicked. Ça dit que tel que tu marches, là tu es entre les mains des Then it méchants. says, rid them out, remove them. Il dit faites-les sortir, libère-les. Today, Aujourd'hui, I will free je vais te libérer with the grace of God in me. par la grâce de Dieu en moi, From the hands of wicked, d'entre les mains des from méchants, the hands of your enemies, entre les mains de tes from the ennemis, hands of shame, d'entre les mains de la from honte, the hands of sickness, d'entre les mains de la maladie, from the hands of poverty, d'entre les mains de la from pauvreté, the hands of every accident. d'entre les mains de tout I accident. just felt God delivering a man here from accident. Je vois Dieu délivrer un homme d'un accident. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. So please, French reading, just read it, please. Psaume 82, versets 1 à 4. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. 4. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Amen. Amen. So please put your finger there, that's my main focus. But let's go to Acts chapter 1 verse 8. That's my last reading now. Acte 1, verset 8. Acts chapter 1 verse 8. Can I read? Acts chapter 1 verse 8 I read. But ye shall receive power
after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the outermost part of the earth. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Okay. Father, bless your word in Jesus' name. Don't you say that quickly, please? Vous asseyez pas. Asseyez-vous rapidement, pardon. Now, I have passed the level. J'ai traversé le niveau. Every true child of God Tout vrai enfant de Dieu that is born again qui est né de nouveau has passed the level of power. a traversé le niveau de la Let me puissance. explain. Je vais vous l'expliquer. Nicodemus are those who come in the night because they are ashamed to come in the day. Les Nicodèmes, ce sont ceux-là qui viennent dans la nuit parce qu'ils ont peur de venir Because en their church journée. members will ask them that. Parce que les membres de l'église vont leur poser la We thought question. you knew everything. On croyait que tu What are étais you going to supposé do tout there? savoir, mais qu'est-ce que tu vas So faire? Nicodemus came in the night. Alors Nicodème est venu dans la nuit. Jesus, Jésus, the way you are removing demons for people, la façon dont tu fais sortir les démons de la vie des anyone gens, you touch them, it just make it well. toute personne que tu touches, You just do mighty things there. tu fais simplement des choses puissantes. What is your secret? Quel est ton secret? Jesus said, Jésus a dit, you must be made new. tu devrais naître de nouveau. That's born again. Cela veut dire naître de nouveau. Amen. Amen. Now it means Alors cela veut dire, Jesus is a reply of all that Jesus was doing. c'est une réponse de tout ce It que was Jésus his one faisait. answer. You need to be made new, or you need to be made born again. Tu devrais naître de nouveau. And it means that Cela veut donc dire born again la nouvelle naissance. is not a church. Ce n'est pas une Born église. again La nouvelle naissance. is a name. Born again La nouvelle naissance. is new. C'est nouveau. It's being regenerated in your spirit. C'est être régénéré dans ton esprit. Amen. Amen. So now, it Maintenant, means that if you are born again, meaning you receive Jesus as your Lord, you believe Him si tu es né as de your Lord, nouveau, tu reçois Jésus comme ton you Seigneur. have the power of God. Tu as la puissance de Dieu. And if you know that you have the power of Et God, si tu sais que tu as la puissance de Dieu, it's no longer a problem to talk about power. alors ce n'est plus un problème de parler de la puissance. But our level now Mais notre niveau maintenant, is to find out what am I to do with the power that God has c'est de given me. savoir ce que je vais faire avec la puissance que Dieu m'a Say, donnée. neighbor, Dis voisin, what am I to do with the power qu'est-ce que je devrais faire avec la that puissance God has given me? que Dieu m'a donnée? What am I to do with the power Qu'est-ce que je devrais faire avec la puissance that God has given me? que Dieu m'a donnée? Now, question. Why did God give me power? Pourquoi Dieu m'a-t-il donné la puissance? The Bible says in La Bible dit, Acts chapter 1 verse 8 that we have read. Un verset 8 où nous venons de lire. It says, and you shall receive, Et You vous shall recevrez la you puissance shall receive when the Holy Ghost was out, lorsque le and Saint-Esprit you sera shall be descendu. Et vous serez mes witnesses. témoins. You shall be what? Vous serez mes témoins. You shall be what? Witnesses. Now, the Greek word of witness Le mot grec de témoin, is matus. c'est matus, M-A-R-T-U-S. M-A-R-T-U-S. It means judicially. Ça veut dire judiciairement. So why do I have power? Mais pourquoi ai-je la puissance? Because of matus. À cause de Martus. Because I need to be a witness. Parce que je devrais être témoin. And matus has two meanings. Et Martus a deux significations. Two meanings. Deux The significations. first meaning of matus, Première signification, it means cela veut dire judicially. judiciairement. The second meaning of matus, Deuxième signification de it Martus, means metaya. ça veut dire un martyr. Let me come back to judicially. Je vais revenir à judiciairement. Judicially means Judiciairement signifie judge. le juge. Amen. Amen. It's a court of law. Alors, c'est une cour d'appel.
you judge. où tu vas It's the juger. same word with the judge that is in the court of law. C'est la même chose qu'un juge I will qui est en cour explain. d'appel. Amen. Now, Messiah means Martyr signifie you are ready to defend a cause, tu es prêt à défendre une and cause, even it means to die for a cause. même s'il arrive que tu meurs Why? pour Because cette cause. the cause is true. Pourquoi? Parce que la cause est vraie. Can somebody say big amen? So we have received the power Alors nous avons reçu la puissance to be judicially pour être judiciairement and to be Messiahs. des martyrs. But then, the real word God wants us to get Le vrai mot que Dieu aimerait connaître, is the judicial word. c'est le mot venant du mot So in judiciaire. other words, it says you have received the power to be a judge. En d'autres termes, tu as reçu la puissance d'être un juge. Now remember, the Souviens-toi, Bible la says Bible dit in Psalm chapter 82, en Psaume chapitre 82, verse 1. verset 1, Psalm 82 verse 1 when you read, it says, Psaume 82, God verset stands 1. in the congregation of what? The mighty, Dieu se and tient dans judge among l'assemblée des the puissants gods. et Then gêne it says, parmi les dieux. how long will you judge unjustly? Jusqu'à quand allez-vous juger He's talking to you injustement? now as a Il Christian. s'adresse à vous en tant As a que believer. chrétien, He en tant que says, croyant. how long will you do what? Judge unjustly. Jusqu'à quand allez-vous juger injustement? Because you are a judge. Parce que vous êtes un juge. He cannot say why you judging On ne peut pas dire unjustly. pourquoi est-ce que vous jugez Why injustement? are you not judging well Pourquoi est-ce que vous ne jugez pas when you are normalement? not a judge? Lorsque vous n'êtes pas un juge. Somebody follow what I'm talking Et c'est about? quelqu'un cool. So Papa God is trying to give you identity Alors Papa Dieu essaie de te donner une identité that you are a judge. que tu es un juge. This is so powerful. Amen. When you catch this today, Lorsque tu vas attraper cette all révélation, the demons in your life tous les démons dans ta vie and in your family, et dans ta famille, you will push them backwards. tu vas les pousser en They arrière. will run away. Ils vont s'enfuir. Amen. Amen. So it tells us, Alors ça how nous long dit, will you judge unjustly? jusqu'à quand allez-vous juger I injustement? have made you a judge. J'ai fait de vous des juges. Amplified version says, La version amplifiée dit, it says, how long will you magistrates and judge unjustly? jusqu'à quand magistrat et juge So allez-vous it gives juger us injustement? two words. Alors là, il nous donne deux mots. It gives us the word of a magistrate Le mot de magistrat and it gives us the word of a judge. et celui d'un juge. And now, therefore, Maintenant, donc, as we know that it means matus, tel que nous savons que ça veut dire Martus, which means qui signifie judge, juge, which means magistracy. qui signifie la magistrature. Now, therefore, what is a judge? Alors, quel est donc un juge? A judge Un juge is a public figure est une image publique who has the final say qui a le dernier mot over court matters, par rapport à des affaires reliées au tribunal, over court cases, par rapport à des cas de tribunaux, who handle the final decision qui gère les décisions finales in the court of law. dans la cour d'appel. Then a magistrate Et un magistrat, is somebody, c'est quelqu'un, is a civil person c'est une personne civile that is responsible qui est responsable to handle minor cases dans la gestion des cas mineurs in the court of law. dans la cour d'appel. That means God has given you the authority, Ça dit que Dieu t'a donné the l'autorité, il ability t'a donné la to be capacité able to handle d'être capable de gérer or to judge ou de juger minor cases des affaires mineures and difficult cases. et des cas difficiles. Amen. You didn't get it. Vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, Every small issues in your life, tout petit problème dans ta vie, I'm going to kick it. je vais te sortir cela de ta vie. Every difficult cases, Tout cas difficile, I'm going to box it. je vais partir cela. Can you say big amen? Est-ce que tu peux dire amen très fort? Why? Pourquoi? I am a matus. Parce que je suis un martus. I am a judge. Je suis un juge. So I legislate. Alors, je rends les choses légales. So I implement. Je peux implémenter les choses. So I judge. Je juge. Now, this is so powerful. C'est si puissant.
Now watch this, watch it. I love Psalms 82. J'aime le psaume 82, Verse 1 to 6. de 1 à 6, So it's making me to know who I am. parce que ça me fait savoir qui je suis. God started by telling us that He stands in the congregation of the mighty. He says, Dieu "You a are commencé mighty." par nous dire que nous nous tenons dans l'assemblée des puissants. After God say you are a mighty person, you say I'm a small person. You Comment are est-ce a que mighty, tu peux you are a dire small que tu person. es You are a une mighty. personne puissante, mais tu God dis que tu said, es my petit? daughter, my son, you are mighty. You say no, I'm Mon small. fils, tu es You are mighty. puissant. You are Tu dis non. small. You and God, who is a liar? Entre Dieu et toi, qui est dans le menteur? Are you in case with God? Now He said that you are mighty. You say you're small. Il dit que tu es puissant, mais Now He tu dis que tu says es petit. He's judging among the gods. Maintenant, il dit qu'il juge parmi And les He said, dieux. how long? Il dit, juste I avant, have made you a Marcus. j'ai fait de toi un Marcus. I have made you a judge. J'ai fait de toi un juge. I have made you a magistrate. J'ai fait de toi un magistrat. But why can't you judge correctly? Mais pourquoi ne peux-tu pas juger correctement? You still leave people in the hands of the enemy to be tormented. Tu permets toujours que les gens sont tourmentés par You still l'ennemi. leave people around your family to be sick. Tu permets toujours que les gens de ta famille soient malades. You still leave people around your environment to be poor. Tu permets toujours que les gens autour de toi soient pauvres. You still leave people that are tormented by Tu demons. permets toujours que les gens soient tourmentés par So les you are démons. not judging properly. Tu ne juges pas You see a proprement. person crying, ah, Tu you vas pass. quelqu'un pleurer, tu t'en vas. Et tu ne juges pas comme il le The faut. person says, ah, in my head, you pass. Quelqu'un qui dit, ah ma tête, tu t'en vas. You see people in demonic occultist place. Tu vois des gens, They are dying. des démons qui You meurent. cannot judge it. Tu ne peux pas juger. Oh, somebody, a religious person will say that. Une personne religieuse va dire, The word of God says la that parole de Dieu dit que thou shalt not judge. tu ne jugeras pas. Somebody, have you read that? Est-ce que tu as entendu Thou parler de shalt ça? not. Tu ne jugeras Thou pas. shalt not. Thou shalt not. Thou shalt not judge. Thou shalt not judge. Tu ne jugeras pas. Let me think. Don't judge. Ne juge pas. Don't judge, eh? Ne Don't be juge pas. quiet. Reste tranquille. When it is coming to enter your eye, don't judge. Ça rentre dans ton œil, ne juge When pas. that belly bite is paining you, Quand ah! le mal de ventre va te tourmenter. Why you don't judge it? Sois calme et ne juge pas Because ce you don't know what mal. is judge. Parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'un juge. Eh? When demons are coming to press your neck, Lorsque les démons viennent dans ton cou, tu diras, ah, tu ne jugeras pas. don't judge it. Non, ne jugez pas. When the Bible says you are a judge, Par la Bible dit que it tu es un means juge. you should exercise the power of judging demons. Ça dit que tu dois exercer la puissance de juger les démons et les puissances. How something to be a judge? Comment est-ce que ça A demon is signifie coming ton to juge? press your neck in the Les night. démons viennent appuyer ton You say in the cœur. name of Tu Jesus, dis au nom de Jésus. you are not supposed to be here. Tu n'es pas supposé I être là. command you Je t'ordonne die. de mourir. You are judging it. Ça veut dire que tu juges. And he knows. Et il sait. Demon knows Le démon sait that you are the one to judge it. que c'est toi qui le juges. You see this your stomach is moving from here to here because you just went somewhere in a location. Tu es allé dans une fête par exemple. See, please, if you are not getting in God, I'm sorry for you. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas attaché en Dieu, je suis I désolé pour one vous. of my daughters that ran to my house J'ai on l'une a de mes Christmas filles day. qui a couru chez moi She un went to jour a de location, they Noël. gave her a poison. Elle a eu une cérémonie, on lui a donné du poison. She ate, she started vomiting poison. Elle a mangé, commencé à Blood, blood, le blood. sang. My God. Elle est venue chez moi. Elle a commencé à pleurer en vomissant. Poison. Le poison. Then she started saying that they gave her rice and Et elle a dit qu'on a bread mis stew. le riz et la sauce They put tomate. poison there, she never knew. On a mis le poison et elle ne savait pas, elle a mangé. And instead of her judging it, Au lieu qu'elle juge cela, she was crying. I know. pleurait, je meurs, je suis en train de Thank God she managed to knock off her door. Dieu merci qu'elle s'est débrouillée, elle s'est débrouillée à trouver ma maison quand j'arrive à down. If I find mind it. She would have died if she didn't come. Elle serait morte si elle n'était pas venue. You know, I met one of my daughters. She had Rico J'ai rencontré une de mes filles, elle avait le panari in her hand. au doigt. I wanted to hear. No, don't judge it. Non, ne juge pas. Before you know it, Avant que tu te rendes compte, they are getting the hand. on va couper ta main. And the moment the finger and show you that this is your finger, they On just va me couper le doigt et te montrer. Do you like your finger? Est-ce que tu aimes ton doigt? You're going somewhere. Tu vas quelque part You kick your toe. et tu colles. Comment tu pleures? You see, listen. That the devil is. Écoutez,
Le diable est si as you sensible. leave it, Une fois que tu vas before you laisser, know it, avant que tu it le has rassembles, swollen. que ça va entrer, First has entered there. le puits Before you know it, va has se become something produire else. avant de te Before you know it, it's a prendre hospital case. une autre Then you will affaire. not say, in the name of Jesus, I rebuke you. Et quand tu aurais dit au nom de Jésus, te réprimande That will be pas, all of it. ça aura été tout. I did not get it. Ah, vous n'avez pas compris. You did not get it. Today, Aujourd'hui, all the small demons that have been molesting tous them, les petits démons qui molestaient ta vie, I come with judgment against them. je viens avec le jugement contre eux. And all the big ones, Et tous les grands, I come with the voice of judgment against them. je viens avec la voix de jugement I contre said, eux. they are going to bow in the name of Ils vont Jesus. se prosterner au nom de Jésus. They are going to bow in the name of Ils vont se Jesus. prosterner au nom de Jésus. They are going to bow in the name of Ils vont se Jesus. prosterner au nom de Jésus. They are going to bow in the name of Ils vont se Jesus. prosterner au nom de Jésus. Think about it. Pensez-y. Do you know? Let me know everybody. You even know that it's the believers that will judge this earth. Savez-vous que ce sont les croyants qui vont juger ce monde? They're the believers that will judge this earth. Ce sont les croyants qui vont juger I ce don't even monde. touch that. Je ne vais pas toucher ce point-là. Now I want you to begin to look at your pieces, your J'aimerais qu'on issues, commence à regarder vos problèmes, whatever you're going through now. quelle que soit la situation que vous traversez maintenant. Begin to see it. Commencez à la voir. See the poverty. Voyez la pauvreté. I've never seen somebody saying that na poor man. Vous avez entendu quelqu'un dire que c'est la pauvreté qui va me The Lord say tuer. you are judging unjustly. Le Seigneur dit que tu juges injustement. Why? Because you were supposed to say poverty out. Pourquoi? Parce que tu étais supposé dire That's a right pauvreté sort. Ça, c'est un bon jugement. You don't get it. You don't get it. Amen. Amen. When we begin to talk to cancer, Quand tu commences à t'adresser au cancer, sors. we are judging correctly. Tu juges correctement. When we talk to demons, Lorsque tu parles aux démons, that is in upon a lady's life, for example, dans la vie d'une dame peut-être, depriving the lady from maybe her husband to come or la happiness, marriage, privant de son mariage, de son mari, tu dis sors. we are judging correctly. Et tu juges correctement. But we need to command Lorsque tu high blood commences pressure out. à ordonner à l'hypertension de We are judging correctly. ça dit que tu juges We begin correctement. to destroy the powers and the place of darkness. Commence à détruire les puissances et les lieux We are judging ténébreux. correctly. On juge correctement. Let me tell you how you are not judging correctly. J'aimerais vous dire comment vous ne jugez pas You correctement. don't judge correctly Vous ne jugez pas correctement when you allow the poverty lorsque vous permettez que la pauvreté to rule your business, règne sur votre commerce, to rule your life, règne sur votre vie, to rule your children. règne sur vos enfants. Your child failed an exam, Votre enfant échoue un examen and you look at the child. et vous regardez l'enfant You say, Ashaya, et vous dites, patience, no cry. ne pleure pas. That's not the issue. Ce n'est pas comme ça Oh. qu'il se comporter. You shout to the child. Ou tu commences à Foolish, crier sur stupid l'enfant. child, I pay school fees. You go fail. Bête, tu sais, je vais payer ta That's pension. not tu the échoues. judge. C'est pas le juge. You are not judging the child, you are not judging Tu the juges reason. l'enfant, mais tu ne juges pas la vraie chose. The judgment is Le jugement, c'est failure in the name of Jesus. c'est au nom de Jésus. I command you out of my child. Je demande de sortir From de la vie de mon today, fils he à partir d'aujourd'hui. will be the head and not Il the sera la tail. tête et non la He will queue. be commanded to be taken first in Il his aura life. l'alliance à être premier I dans prophesy cette to all of the nation. children. Prophétise en Oh appel de sa my part. God, it shall be so. Ce sera ainsi. It shall be so. Ce sera ainsi. You can't talk me out. Vous ne pouvez pas me faire sortir You can't talk me out of God's word. de la parole de Dieu. You can't talk me down. Vous ne pouvez pas me faire I know chuter it. de la parole de Dieu. I am a Je judge. connais la parole de Dieu. Je I am a connais que je suis un judge. juge. I'm a judge. Je suis un juge. I'm a judge. Je suis un juge. I know it. Je le sais. Say, because if I don't play my role of judge, Parce que si je ne joue pas mon rôle de God is going to juge, come and tell me, how do you judge unjustly? Dieu viendra me dire pourquoi tu juges un I was a jugement. judge, but I never know I was a Ça dit judge. que je suis un But all juge this sans time, I savoir. was deceived that Pendant tout ce temps, people say, j'ai été don't déçu judge. parce que les gens disent ne juge Until pas, I ne die, juge pas, don't judge. jusqu'à ma mort. Until the sickness kill me, don't judge. Jusqu'à ce que la maladie me tue, je If ne I have juge pas. cancer, I should not do anything about Si j'ai le it. cancer, je devais If I rien have faire headache, à I should not do ce anything about headache. Si j'ai mal à la tête, je devais If I rien have faire. knee problem, I should not do anything about the Si knee j'ai problem. mal relié au If genou, je somebody is devais having rien liver faire. problem, heart problem, I should not do anything about it. Alors si un problème relié au foie, au cœur, je ne devais rien faire. That's the demon tricks. Ça, ce sont les astuces du démon. Somebody understand what I'm talking about? Et si quelqu'un comprend ce que je dis, I'm not ready to be the judge today. combien de personnes sont prêtes à être juges aujourd'hui? Today, Aujourd'hui, today, aujourd'hui, God is
putting you the judge over the court of law. Je te mets comme juge sur la cour d'appel. You have the final decision over court matters. Alors tu as la décision finale par rapport aux affaires reliées au You tribunal. decide who stays. Tu décides qui You reste. decide who leaves. Tu décides qui part. You decide who comes. Tu décides And you qui decide who goes. va partir. Oh, God, you're not Tu gonna n'as pas compris ce que je dis. You decide. Tu décides. You decide. Tu décides. You decide. Tu décides. Say that more. Dis-moi ça. You decide. Tu décides. You decide whether they pain on the leg Tu décides si la douleur au pied reste or it goes. ou elle s'en va. It's your choice. C'est ton choix. You have the judicial decision. Tu as la décision judiciaire. You have it. Tu l'as. God has given you Dieu te l'a donné. in His grace. Par sa You grâce. are in that capacity. Tu as cette capacité. You are. Tu as cette capacité. Oh, jeez. If you still feel sin is a problem, sin is not a problem. Le péché, c'est pas un problème. Jesus took a place of your sin. Jésus a pris la place de tes péchés. And gave you the place of His righteousness. Et il t'a donné la place de sa justice. Not by what you do and not by what you ever do. Ce n'est pas parce que tu fais ou ce que tu That vas will make you faire righteous. qui va te rendre juste. Not by whether you sin or whether you live Pas right. par le fait que tu vas pécher, tu vas vivre justement, qui va te rendre It is by juste. all what Jesus has done for you. Mais c'est par And tout it ce que says, Jésus a if you will fait. trust that I have done it already for Et you, si tu as confiance, if you will trust that I have paid the price, a complete package of the price si concerning tu all as your sins, confiance que j'ai payé le if prix you pour will tes believe that péchés, it is true, I did it, si tu crois que c'est vrai que je l'ai fait, it says you are heavenly great. alors tu devrais être un candidat du ciel. I keep telling people that God is not coming to judge actions. Alors je continue à dire aux gens que Dieu ne viendra pas juger les actions. God is coming to judge. God is not coming to judge action, meaning He's not coming to judge what you have done. Ça dit qu'il ne va pas juger ce que tu as fait, He's coming to judge your belief. mais il viendra juger ta croyance. Because the root of all sin is belief. Parce que la racine de tous les péchés, c'est la croyance. You stole because you did not believe that God will provide for you. Tu as volé parce que tu n'as pas cru que Dieu allait pouvoir pour toi. You went to the marabout to give you some charm Tu es allé chez le marabout prendre les convince qualités your husband. pour convaincre ton You did mari. not believe that God can convince your husband. Parce que tu n'as pas cru que Dieu pouvait convaincre ton mari. You went to the marabout to take some powers, Tu es allé chez le marabout prendre des maybe puissances. to have us to do business Peut-être pour faire des affaires ou bien pour avoir de because you did l'argent. not believe Parce que tu n'as pas cru that God can give you money. que Dieu peut te donner de l'argent. All unbelief. Tout cela est basé sur It's a root la of non-croyance. So C'est la if racine you de can, toute chose. if you can make your belief right and that's correct your Alors si belief, tu peux corriger ta croyance, if you can correct your belief, which is the root of all sin, si tu peux corriger ta croyance qui est la racine de by tous les knowing péchés, that Jesus is Lord en sachant que Jésus and He est has paid Seigneur all the price for your sin, et qu'il a payé le prix de tes péchés, you will live right. alors tu vas vivre correctement. So it's not about right living, it's about right living. Alors ce n'est pas vivre bien, mais c'est la Many bonne people croyance. try to live right. Plusieurs personnes Try essaient not de to bien steal, vivre, try de not ne to pas kill, voler, try de ne not to pas fornicate, tuer, try de ne not pas to love, forniquer, try de not ne to do pas all the sins. convoiter, de ne pas faire tous les péchés, And they cannot do all that. mais ne peuvent pas s'en You sortir. know why? Savez-vous pourquoi? You know why many people cannot do all those good things? Savez-vous pourquoi les gens Not ne peuvent steal, pas not faire toutes fornicate, ces not bonnes commit that, choses, not ne do all pas that. They voler, cannot live that good life. ne peuvent pas mener cette bonne vie? It's because they are trying to live it on C'est their parce own. qu'elles essayent de vivre par leur propre force. They have a wrong belief. Elles ont une mauvaise croyance au They contraire. don't believe that it is not by their self-performance. Elles ne croient pas que ce n'est pas par leur propre It's force. not by they themselves saying, I'm going to stop doing it. Ce n'est pas en disant que je vais arrêter de le faire. It is by them believing in Jesus, Mais c'est en croyant en Jésus which He now is able to make them to stop sin. qui est capable de les empêcher de pécher. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. 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 Someone say, I'm a judge. Que quelqu'un dit, je suis un I'm a juge. judge. Je suis un juge. I'm going to judge every evil around me. Je vais juger le mal autour I'm de going moi. to judge sickness. Je vais juger la I'm maladie. going to judge Je poverty. vais juger la pauvreté. I'm going to judge shame. Je vais juger la I'm going to judge demons. Je vais juger les démons. I'm going to judge deaf
Je vais juger la I'm going to judge surdité. blindness. Je vais juger la I'm going to cécité. judge fibroids. Je vais juger les fibromes. I'm going to judge childlessness. Je vais juger la stérilité. I'm going to judge all those that the devil has kept them away from marriage. Je vais juger tout cela que le diable prive de se marier. I release your marriage today. Je relâche ton mariage aujourd'hui. I release the man for your life Je relâche today. l'homme de ta vie aujourd'hui. I release the woman for your life Je today. relâche la femme de ta vie aujourd'hui. Receive in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Receive in the name of Jesus. Reçois au nom de Jésus. Receive in the name of Jesus. Reçois au nom de Jésus. The judge. Le juge. Again. La Bible dit qu'il ne vient plus nous juger. He's coming to give us full salvation. Et il vient nous donner le salut complet. Why is God not coming to judge again? Pourquoi Dieu ne vient plus juger? Because he has already judged. Parce qu'il a déjà jugé. And how is God judging? Et comment Dieu He is juge? judging through you Il juge à travers toi and me. et à travers moi. Amen. Amen. We are the authority of God. Nous sommes l'autorité de Dieu. We are the ability of God. Nous sommes l'habileté de Dieu. Amen. 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 Please don't allow people to die prematurely in your Ne family again. permettez plus que les gens meurent précocement dans Don't vos familles. allow accidents again. Ne permettez plus qu'il y ait d'accident. Don't allow bloodshed Ne again. permettez plus qu'il y ait coulement de sang. Don't allow wickedness to rule Ne again. permettez plus qu'il y ait la méchanceté. Because you are a judge. Parce que vous êtes un juge. A judge is not that you going to tell the person you have sinned, you are Un in the juge, c'est house. pas dire que toi tu as péché, toi tu n'as pas A judge péché. is not going to condemn anybody. Un Don't juge answer ne the judge. condamne pas quelqu'un, non. A judge is to judge the oppressor. Un juge juge l'oppresseur. Those who are oppressing. Ceux qu'on opprime. When I talk about oppressing, Quand je parle d'opprime, I'm talking the spiritual realm. je parle du règne spirituel. Amen. 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 Now I want us to stand up, please. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît. Prie. Father, Père, Father, Père, help me to see and to know aide-moi à voir et à savoir that I am a judge. que je suis un juge. Oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu. Help me to know and to see Aide-moi à savoir et à voir that I am a judge. que je suis un juge. Open your mouth and pray. Ouvre ta bouche et commence à prier ici aujourd'hui. Felt in my life. Soit ressenti dans ma vie. I mean, when that happens, Lorsque cela se produit, every demon will give way. tout démon va s'en aller. Every sickness will give way. Toute maladie va s'en aller. Every poverty will check out. Toute pauvreté va partir. Every problem with your life will Tout leave you. problème relié à ta vie va Problem in partir. your breast will go, your stomach will go, Problème your eyes dans will le go, sein, your le back, ventre, le your dos, legs, your les knees, pieds, les everywhere it genoux, will partout. go. Ça va partir. The Father! Dis Père. Oh my God, oh my God. Oh, not everybody is saying. Oh, The mon Father! Dieu. Dis Père. Let the presence Que la présence of my chief boss, de mon chef, my chief judge, de mon chef, be felt here today. soit ressenti Be felt in my life soit now. ressenti dans mon plus maintenant. Pray, pray, pray. The presence of my boss be Que la présence here now. du Saint-Juge soit ressentie ici. La présence du Saint-Esprit. Be felt here now. Dieu, la présence du Saint-Esprit soit ressentie dans mon Jésus. Oui, mon Dieu, la présence du Saint-Esprit. De juge. I know who I am. Je sais qui je suis. You can't talk Yeah, me yeah. out of my identity. Tu ne peux pas me faire You can't talk me sortir down of who I de la connaissance de mon identité. I walk everywhere. I know who I am. Où je vais, je sais qui je suis. I am in command. Je suis aux commandes. I am a judge. Je suis un juge. If your marriage is not working, I make it work.
Ah, yeah, you don't get that. If your marriage is not working, I make it work. Si ton mariage ne marche pas, il va I am marcher. the judge. Je suis un Don't juge. you know I'm a judge? Ne savez-vous pas que je suis un juge? If that business is not going Si upward, ces commerces ne fonctionnent pas bien, I hold the business, I shake it. I say, je secoue le commerce à partir d'aujourd'hui. Produis des millions and billions. et des milliards. If you are sick, Si tu es malade, I judge it je juge ta maladie with the word of God. avec la parole de Dieu. You say, you Tu viens en plein méchant. Ça ne va pas. Nothing is moving on. Rien de mal. I judge that nonsense. Je juge ces conneries. Don't you know Ne savez-vous pas that the demon of this world have been que judged le démon de ce monde a été jugé and has given us the license to continue the judging of the devil? et nous a donné la permission de continuer à By juger putting les démons their limits. en donnant leurs limites. You know, there is what they call speed break. For us that we tried like Vous this, savez, il y a ce qu'on appelle les freins. we have what they call speed break. On a ce qu'on appelle les freins. If you don't recognize speed breaks, Si tu ne connais pas you are going l'utilité to des bounce and freins, throw yourself into somewhere else. alors tu vas te trouver quelque part dans un Those quart speed niveau. breaks are for you to know your limits. Ces freins, c'est de permettre de connaître ta limite. And also there's what they call danger lights. Et aussi ce qu'on Red appelle light. des lumières, des feux Show yourself sometimes rouges, où tu peux te trouver ailleurs. We are the judge Nous sommes les juges that has put that limit of the speed breaks. qui ont mis la limite And we des put freins. red light. Et aussi on met les feux rouges. We say this one, Et on dit cette personne, don't press hard tonight. alors ne la prie pas aujourd'hui. This one, Cette personne, don't press him tonight. ne le prie pas aujourd'hui. I prophesy Je prophétise. you will not be touched tonight. Tu ne seras pas touché cette nuit. I don't know why I've been touching you, pressing and Je ne sais qu'à lui appuyer son cou, à coucher avec toi dans la nuit, creating those miscarriages, créant ces fausses couches even taking away your visa to come. et prenant même ton visa qui est en cours, ton mariage, ta destinée. I come with the power from God Je viens avec la puissance de Dieu. today. Aujourd'hui, We're going to exercise that judgment. on va exercer ce jugement. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Est-ce que vous êtes Are prêts? you sure you're ready? Est-ce que vous êtes sûr que Are vous êtes you prêts? sure you're ready? Est-ce que vous êtes sûr d'être prêts? Say, Father, Je parle, I take my portion. je prends ma portion, I take my power. je prends ma I puissance, take my je authority prends mon autorité as a judge. comme un juge. Can you do that? Est-ce que vous pouvez faire We cela? are going to do something with it. Though. On va faire quelque chose avec cela. I want you to kill those marabouts that Vous are allez tuer ces manipulating your marabouts family. qui ont manipulé votre famille. Yes, sir. Those satans, those agents that have been destroying your life. Ces agents qui ont détruit votre vie. I want you to begin to kill them. J'aimerais que vous commenciez à les tuer. Are you ready, somebody? Est-ce que vous êtes prêts, quelqu'un? Say, Father, S'il vous plaît, I take my authority je prends mon autorité as a judge. comme un juge. Because I'm about to use it now. Parce que je suis sur le point de l'utiliser. Someone pray. God show you, remind you of your identity. The devil is always in Chaque trouble. fois que Dieu te rappelle de ton identité, le diable est dans les The problèmes. demon panics Le only démon panique. when you know who you are. Lorsque tu sais qui tu es, They regarde. panic. Il panique. I mean that they tremble Il tremble because you know who you are. parce que tu sais But qui once tu you es. don't know who you are, Mais une fois que tu ne sais pas qui tu es, they stay. il reste No one is à leur going to stay place. today. Personne ne va rester à sa No place demon will aujourd'hui. stay today. Aucun démon ne va rester à sa place aujourd'hui. Because I'm not, it's real. These are daily reality facts. Ce sont des réalités No demon journalières. will stay Aucun today. démon ne restera Today, aujourd'hui. as you use your authority, Pendant que tu utilises ton autorité, no demon will stay in your business. aucun démon ne va rester dans ton commerce. There Dans ton are people here, you commerce. are business, am I right? C'est There une are people here, personne ici business, qui am I font des right? commerces. I don't have business for you. Combien de personnes font Now, des listen, you affaires? don't even know that spirits are not human bodies. Tu ne sais même pas que l'esprit c'est un corps humain. Somebody can come with a spirit in the body, in the spirit, with the evil spirit with a body form, comes to your business, Quelqu'un peut venir avec un esprit maléfique and dans son he corps. wants to go leave the spirit and go, Va dans ton and you commerce, cannot dans see des parties, tu but he's cet there. esprit, tu ne vois pas, mais l'esprit s'y trouve. Sometimes he can even possess you. Quelquefois, il peut même te posséder. The same applies
to a marriage. Et la même chose aussi s'applique dans un mariage. A person can visit your marital home. Une personne peut te You are rendre smiling. visite dans ton But once mariage. you go and leave the souris, spirit there to bring divination. avant de Very soon partir you are in your home. de son esprit Things scatter. You pour say, but where did this come from? détruire votre The mariage spirit was there. et vous ne saurez d'où est-ce que ça vient. Am I talking to somebody here? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody here? Est-ce que je parle à That quelqu'un? confusion you thought it was just a confusion. It was a spirit that they left. Cette confusion où tu crois qu'elle était simple, And c'est un esprit. something? You know something? Most of you that has houses and businesses, you have to why? Savez-vous pourquoi? You know why you must pray for, if you are renting a house, you know why you must pray for the house you are going to rent. Savez-vous pourquoi vous devez prier pour la maison où Because vous allez the vivre? person that was there Parce que la personne qui vivait là-bas left a spirit before going. a laissé un esprit avant de partir. Man is born in material form and an immaterial form. L'homme a la fois forme physique et immatérielle. I don't understand. Vous ne comprenez pas. Huh? Huh? That's why people can have nightmares in C'est the pourquoi house. les gens peuvent avoir des cauchemars. You dans don't une even know maison. who was there. Vous ne savez Okay, même if you pas want qui to say the vivait house is a là-bas. new house, Si okay. vous voulez dire que la maison est You don't nouvelle, even know if d'accord. there was a grave under the Vous ne house savez before même they pas started s'il y building. avait un cimetière. I was praying for a business where the Lord told me that there were graveyards under the business. Où le Seigneur m'a dit qu'il y Until avait after un about 5 years after they came and said there was a grave under that place. Et ils se sont rendus compte après 5 ans que vraiment il y avait une tombe sous cette maison. You know what I'm talking about? Est-ce que vous And comprenez? the spirit of the dead people were troubling the business. Et Or l'esprit des troubling morts the lives of the people, troubling troublaient la vie et le commerce de the ces personnes, individual. troublait les individus. I was dealing with one of the ladies that is concerned some of us here. I don't want to call the name. Il y a une dame ici, That is one of the members here. So the lady, cette dame, she went to take a house, elle allait prendre une maison. and the person that was living in that house before she came and took the house La personne qui vivait dans cette maison avant qu'elle n'intègre cette maison was in the college. He was in an occultist. He il was était an dans occultist. une secte occulte. And as he left, Et she une was fois qu'elle a happy. She quitté came la and maison, cleaned the house and elle était everything. contente, elle est entrée la nettoyer. Her blood started getting short. Elle a commencé à avoir un manque de sang. Then sometimes she would hear people moving in the house. Et parfois elle entendait les And pas dans la sometimes she maison. would hear a smell of a dead person. Et quelquefois l'odeur d'une personne morte. That's it's C'est vrai. real fact. C'est un fait réel. So you have to take the place of a judge. Alors vous devez prendre This one, Père, in the name of Jesus, I judge all the evil spirits, je juge tous les esprits maléfiques, all the wickedness, toute la méchanceté, all the marine kingdom la puissance in mariée my family, dans ma famille, in my house, dans ma maison, in my business, dans mes in affaires, my marriage, in my children, dans la vie de mes in my enfants, education, dans mes in études. my career. I Je juge. Je juge. in the name of Jesus. Listen to me. I am a judiciary. I know Je suis who I un am. judiciaire, je sais qui je suis. I know who I am. Je sais qui je suis. The devil knows I know. Le diable sait. I decide Je décide who stays. qui reste And we go. et qui part. I'm in that court of law. Et je suis dans cette I cour. decide who win the case. Et je décide qui doit Whether you are gagner right. l'affaire. If I say you are wrong, you are wrong. Alors, si tu penses que tu es But correct, the Dieu ne evidence c'est is pas God le is a cas. just God. Ah, mais Dieu est un So I'm juge. not going to say you are wrong. Je ne vais pas dire When you are que right, tu n'es pas because I'm going to defend if you are right. parce que je vais défendre si tu es correct ou pas. Aujourd'hui, Today, aujourd'hui, every spirit, tout esprit, every evil spirit, tout esprit maléfique, every devil, tout démon, every hidden agenda, tout plan every caché, hidden plan, tout plan caché, every hidden agenda, every hidden powers toute puissance of cachée, darkness, tout ténèbres, they are leaving your body now. They are leaving your house now. They are leaving right now. Somebody command it out. Somebody command it out. Somebody command it out. Out of their lives, out of their jobs, out of their marriage. Prophecy. God is about J'ai su le point to correct some things in your life right now by de being a corriger judge. certaines choses dans A ta chief vie judge. dans le chef juge. There are some people after the correction, there are some people that will leave you Après la correction, certaines personnes vont because God wants them quitter to leave you parce que Dieu voudrait because there were qu'elles demons around you, parce qu'elles étaient les démons tout le sucking temps. some evil, sucking things, sucking your blessings, Tu sens tes bénédictions and God will bring in some people et Dieu va faire entrer certaines because personnes He's the one that said they should come. parce que c'est lui qui demande que ces personnes viennent. Et les personnes qui Will be pourra venir 10 times greater seront and 10 fois blessed mieux, in your life plus grandes et than seront the plus people that bénissantes dans ta were vie. there before. Et c'était des gens qui étaient depuis le commencement.
en ce Lift moment. up your hands and pray. Soulève les mains, je vais prier. Holy Ghost. Saint-Esprit. Judge those who are in this place now. Ceux qui sont Judge those who have been carrying demons in the night, in juge their ceux qui dreams. portent les démons dans la Judge rêve. those who have been carrying the spirit of death. Juge ceux qui portent They cannot l'esprit de sleep mort. at night without Ne seeing peuvent death in pas their dormir dreams. sans voir les morts dans leur rêve. Judge those who have been crying Juge ceux qui in pleurent. poverty. Dans la They said no pauvreté. money. On dit pas d'argent. Judge all the demons Juge les that have been démons responsible qui sont for responsables. their late marriages. Mariage Every retardé. man keep rejecting you. Chaque homme te rejette. Judge even the spirit that of anger in their own life that keeps scaring people to go Continue away. à avoir peur. Father, judge the sickness. Judge demons. Judge HIV. Judge blindness. Judge poison. Judge poison. Judge failure. Judge demotion. Judge demotion. Judge sickness. Judge fibroid. Judge childlessness. Judge it now. Judge it now. Judge the career. Judge it now. Judge the wicked now. Juge les méchants maintenant. Judge evil spirit. Juge l'esprit maléfique. Judge demons. Juge les démons. Judge demons. Juge les démons. Judge demons. Juge les démons. Judge evil spirit. Juge l'esprit As I maléfique. count 1, 2, 3, Holy Ghost. Je conduis à 3 secondes. What you are about to do. Ce que tu es sur le point de Their faire. people are ready. Ton peuple est Their prêt. hearts are open. Les cœurs sont They ouverts. believe you. Ils croient en toi. They want to receive. Ils veulent recevoir. Because they believe. Parce qu'ils croient. Do it again. Fais-le encore. Do it again. Fais-le encore. Wipe away the tears from the people. Et si les larmes Wipe away the tears from the people. Let your people go. que ton peuple s'en aille. Let these people go. Laisse ce peuple partir. These choosing people of God, let them go. Ce peuple choisi de Dieu. Satan, let them go. Satan, laisse-les partir. Satan, let them go. Satan, laisse-les partir. Satan, let them go. Satan, laisse-les partir. Let them go. Laisse-les partir. Lord, I want sheep. Excuse me, please. Which friend is Linda? Linda. Quelle amie qui porte le nom de Linda? Which friend you have, Linda? What's her name? Linda, my brother's friend. Your brother's friend. Let me pray for you, okay? Je vais prier pour toi. God want to deliver you now. Je vais te délivrer maintenant. Do you notice that when you face a challenge, Est-ce que tu t'es rendu compte que quand tu fais face à un you are défi, so much afraid that Tu as your tellement chest, peur. your breath is like going to break. que c'est comme si ta respiration va s'arrêter, It's like you're going to faint. It's going to faint. c'est comme si tu vas t'évanouir et confie. Please, I want to pray for you because I'm Je vais prier seeing pour toi. somebody in your family dying. Parce que je vois faint, quelqu'un mourir and you dans ta cannot get up. famille, s'évanouir et ne plus se réveiller. Because the person is sick right now. Parce que la personne est malade maintenant. The person is sick right now. And the person had been to the hospital and back La personne a été à l'hôpital et est rentrée in your family. dans ta famille. Because I see a problem with your heart, your Parce que je chest. vois un problème relié à ta poitrine. I'm looking at in the realm of the spirit Je vois aussi dans le règne de l'esprit where there have been some manipulation from où friends. il y a eu des manipulations venant Over des your amis life. dans ta vie. Manipulation from friends. Des manipulations.
when you were in school, in secondary school, Lorsque tu étais au secondaire, there was a group il y avait un groupe that you were there. dans lequel tu es entré. That group, they called a group of 5 girls. On appelle ce How many groupe girls? de 5 filles 5 ou girls. confilles. There was a demon in there. Il y avait un démon. But then you have been working and working. But then, if something is still there, then it means it needs to be prayed about. On devrait prier par rapport à cela. 1, 2, 3, 4. I'm not feeling your family, your mother. There are 4 of us. 4 of Ils us. sont 4. Confirmation. In the name of Au Jesus, nom de Jésus. Feu. let her go. Laisse-la Let her partir. go. Her body, soul, Son and corps, son âme, spirit. son esprit. Sors. By the laying of hands, they were Par free. l'imposition des mains, ils ont été libérés. Sors. 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 Set her free. Libère-la. Set her free. Libère-la. You know, there is somebody, I don't want to call you, but I'm just forced to say it. If you Il y a come, quelqu'un, decide to stay with it, no problem. I actually see from your waist, je vois au niveau des reins, I see how can I put it? I'm trying to put it where you already know that is. I see it soft. je vois quelque chose de mou, How can I say it? I see wounds, je vois des blessures, and that wound is leading to rottenness. et cette blessure est en train de pourrir. Please, Holy Spirit, let them understand. Saint-Esprit, qu'ils comprennent. God showed me that if you are not ashamed, Dieu m'a montré que si tu n'as pas honte, He will heal you. il va te guérir. But then, you Mais must have the faith to believe that He come now. tu dois avoir la foi, tu dois croire. There's a problem with your downside. Tu as un problème au niveau de la partie génitale. You are even wearing something like something will leak. You are trying, something is. Please, just keep behind the chair. Let me try to focus on something. Oh, Shabalabala. The Lord says there is a marriage in your life Et c'est indiqué un mariage dans ta vie that have been cancelled qui a été annulé and that you are arranging. et que je devrais l'arranger. Yes, Papa. Huh? Yes, Papa. Et confirme que c'est vrai. What? Yes, Papa. Marriage? Yes, marriage. You're to get married? Yes, Elle Prepare. est supposée se Things are marier. going well. yes. Les arrangements ont été faits. Cancel. Et puis, My son said, Your son's father. yes, sir. Cancel. I don't know what happened. You don't know what happened. puis le mariage a été annulé. You have seen your family. Il est You venu are voir la prepared famille. for the marriage. Il s'est préparé pour le mariage et puis cela a été annulé. Then married now to another woman. He's not yet married. He was actually in a relation. He told me just later on that he was preparing something with another lady since he's out of the country. But he does not know what happened. He stopped the relationship with the girl. And he was asking me if I already have a relationship or not. I said no, I don't have anything serious. Come. Which country is he? Is he? Yeah. Come. You hear the prophecy? Take a relationship that have been broken. Give it Prends la back to relation us. qui a été brisée pour l'arranger. And, you know, these things are manipulations. C'est une They are manipulation. manipulations. Il y a une manipulation. They are manipulations. Il y a une manipulation. You cannot see it with your eyes. Tu ne peux pas le voir de tes You propres say like yeux. that without judging it. You remain. You need to change it. On doit changer cette décision. You need to change it. After I finish praying for you, Après avoir fini de prier pour toi, you will end December with joy. en décembre, tu seras en joie. Where is that your brother? Brother. Où est What ton are these frère? big tall? Celui qui est grand, Kumba is my stepbrother. Your il a stepbrother. combattu son frère consanguin. Have you ever told me about him? Est-ce que tu m'as déjà Ouais, parlé mais de lui? Elle dit non.
I'm seeing bringing a lot of headache in the family. Je le vois cogner les têtes dans la famille. I'm seeing a lot of, you have been in mess. You have been in mess. Tu as été dans le gâchis. In mess. Tu as été dans le gâchis. You have been in mess. Dans le gâchis. God is removing you out of mess. Dieu te fait sortir du gâchis aujourd'hui. God is setting you free Dieu te today. libère aujourd'hui. I'm so sure about it. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, prends. Ooh, I feel the anointing of the Holy Spirit. You are still putting on a dress of death. That is a mourning dress. A dress. Tu mets encore le You vêtement have not yet de removed it completely. deuil. Tu ne l'as pas encore enlevé complètement. And this is the second time. Et ça, c'est la deuxième fois. Wherever you are, please tell me. Partout où tu te trouves, s'il te plaît, viens. You are still putting on. I don't know whether you're putting on now, but or tomorrow. I don't know, but it's the second time. C'est la deuxième fois. And it's happening where? Jesus. Lord Jesus. Wait, The person is still putting on. yes, they never even bury. And his small brother was there. He says second and wrote his small brother died this time. Never met up to family. Zoba Brahishka. Okay. You're the one wearing the dress. Comment est-ce que c'est toi qui mets le deuil? There are so many things I'm seeing Il y a here. beaucoup de choses que je vois. Your first son, Ton you premier have already put fils, his name on a déjà écrit son nom on the list of death sur la liste de la mort. because he looks just like his father. Parce qu'il ressemble We want to à son finish père. it On veut le because the couper. whole death is a conspiracy. Parce que son décès, il y a une conspiration. Brothers are involved. Les frères sont impliqués. Brothers are involved. Les frères sont impliqués. So the first son, Le premier fils, he used to school in a far place. il avait l'habitude de le fréquenter très loin. He used to go to school Il allait The souvent first ici. boy. Le premier garçon. to a place. I'm going to pray for that. Je vais prier pour cela. This, the Lord is saying that I should pray for you Le Seigneur demande que je prie pour toi. against problem of appendix. Que je prie contre les problèmes And I'm d'enfance. looking at it when you eat, I'm seeing too much of dry things Et je te vois manger beaucoup that de choses. affects your chest. It grips your Affecte ta chest. poitrine. Then it comes and picks you at the left side of your stomach. Et puis ça te fait mal au gauche du ventre. And now I'm looking at appendix. Je vois la peine d'ici. And God is saying that I should pray for you. Et le Seigneur demande que je prie pour toi. You said it. Have I prayed for you? Sors. And somebody in our family have been operated. Et quelqu'un dans sa famille a été opéré. Please, who know her? Qui la connaît, s'il vous plaît? Mama, you're welcome. Maman, vous êtes la bienvenue. Mama, I'm looking at you. Je vous vois. Which one should I start first? I see a lot of things. Which one should I start first? Okay. There are also many. I'm looking at you in the realm of the spirit Je vous vois dans le règne de l'esprit. with this place. Au niveau du cou. Pain. Je vois des And I douleurs. have nerve. Et j'entends parler de nerfs. Maman confirme, elle a mal. Then I'm seeing you with a bag of medicine. Je vois aussi avec une salle de médicaments. Not just Maman confirme qu'elle a toute une salle de médicaments. don't the bag of medicine
you still go to the hospital. Malgré que tu Because I'm seeing you today from the hospital. parce que je te vois venir de l'hôpital. No, not today. You did not go today. But I'm seeing the book, which means you still go. Despite the fact that the back is there. But you Malgré go. que tu as le sac de médicaments, tu vas à l'hôpital. Okay, this is what I'm seeing in the realm of the Et spirit. c'est ce que je vois dans le rang I'm de seeing l'esprit. you with a book. Je te vois But avec the book is not even book. I'm seeing you with a paper, un papier with a passport. et un passeport. How can I put this? A passport that you come in the country, Un you passeport go out of qui the peut country, entrer, you come sortir in du the country. pays, entrer, sortir, maman confirme. But I see you between US, Germany, Je me vois entre les États-Unis et l'Allemagne, US, UK. États-Unis, Royaume-Uni. Confirmation. That's right. What should I do, Holy Spirit? Est-ce que je devrais faire What Saint-Esprit? should I do, Holy Spirit? Mom, there was one time you wanted, there was a problem you wanted, they should sell a compound, you sell a place, Maman, il y a you come un out of problème problems. où tu voulais vendre une Because of concession certain people that were fighting each other, à cause des certain gens battles. qui luttaient contre You eux. wanted to say, if that is where my devil come, I don't have any time, I don't want any problem, I don't want any. You wanted to actually stay away from certain fights that was going on. And they were talking about a woman Et on involved in it. impliqué dans cela. I'm looking at in the realm of the spirit Je vois dans le règne de l'esprit where certain people have prayed où certaines and said personnes they ont have prié destroyed something that was around the compound. et ont dit qu'elles ont détruit certaines choses autour de la They were concession. wearing white. Ces personnes mettaient des vêtements blancs. I see them from somewhere they were wearing white. The uniform is white. Ils mettaient une tenue blanche. I know what I'm talking about. The uniform is white. And now they came and prayed and they left. Ces personnes ont prié, sont What about parties. white? It means that they are Quand like je parle de elders. blanc, ça dit qu'elles sont comme des, They are like elders with the pastor. anciens et un pasteur. That's the office of them. So they prayed and left. Ces personnes ont prié, sont I'm parties. seeing how they just prayed on top. Je vois comment ils ont fait juste une prière sommaire, superficielle. You pray the real matter. On doit faire la vraie But prière. right now, what is happening to you? Parce que ce qui se passe avec toi, Sometimes you feel like something. You feel like something will just like it just like moves your body quelque chose marche comme le like courant. a current. I want to pray for you. Is Je vais prier pour toi. you need to judge that spirit. On doit juger cet esprit. You judge it right now. On doit juger maintenant. Then there is one of your child, your daughter. You're trying that she should have a document to travel Et une de tes filles aussi, tu as envie qu'elle ait des documents pour voyager a particular country. pour un pays particulier. I'm seeing how you have done your effort Je vois comment tu as mis tous tes efforts to help, pour aider, but things are blocked. mais les choses sont I bloquées. want to give a green way today. Je vais te montrer à moi aujourd'hui. Oh, I'm seeing you with a lot of grandchildren. Comment je vois beaucoup de petits-fils autour de vous So many grandchildren. et qu'on But fait as I see tellement of your work, I'm seeing you in the realm of the spirit. dans le règne de l'esprit. Apart from that, I'm looking at this connected to this nest. Je vous vois Okay? connecté Meaning avec caring. l'infirmière. Apart En from dessous, that, I'm en seeing dehors de cela, children. je vois les enfants. That's what I'm looking at you doing. C'est ce que je vous vois faire. Confirmation. Mama, there are more than 100. Maman, il y a plus de 100. They are just mixed. Il y en a plusieurs. Mama, what are you doing with this many children? Qu'est-ce que vous faites avec ces enfants, ces nombreux enfants? Are you working for somebody? When I was there, I was taking care of handicapped. Handicaps. Comment prendre soin des handicapés? Elle a aussi They're here because beaucoup of de them. petits-fils et elle est la cause de. With your hands to Jesus. Balancez les mains pour Jésus. Il y a une bataille que je vois. The Lord said you are not going to run from the battle, Le Seigneur dit que tu ne vas pas t'enfuir de cette bataille, but He's going to deliver you from the battle. mais il va te délivrer de cette bataille. Because why am I saying this? Pourquoi je dis ceci? I am seeing you. Je te vois, I'm seeing a separation. je vois une séparation, I'm seeing a problem je vois un problème between you and a man and a entre family. un homme et toi, And I'm seeing une famille. a fact.
if it is not Voyez-vous? quarreling, Si ce n'est pas la shouting, querelle, fight. les cris, je vois la lutte. The Lord told, is that true? Mais confirme que c'est vrai With your husband. avec son mari. And now, He wants you out, Maintenant, il voudrait que tu sortes de la maison. but you want to stay. Mais tu veux rester. Who wants to stay? Qui veut rester entre les deux? I want to go. You want to go. Elle veut partir. You want to pack your things and leave. Elle veut quitter le monsieur. What is that boy child we're taking care of? Et ce garçon, ce bébé que What tu is the prends ball? soin. Where's the boy child you're taking care of? Is it 5 years or Le bébé 55? garçon que tu 3, 4, prends soin. 5? Where is the child? Où est Whose cet child? Is your enfant? child? À qui It's your appartient child. cet enfant? I'm not seeing the father of the child, I'm seeing the child. Je ne vois pas le père de l'enfant, mais je vois l'enfant. I'm not seeing the father of the child, I'm seeing the child. Je ne vois pas le père de l'enfant, mais je They vois are not l'enfant. together. Ils ne sont pas ensemble. You are the cause. Tu es la cause. You are the cause. You insulted him Tu l'as insulté because he came late. parce qu'il est venu en retard. You told him where has he been, you insulted him, you locked him and said you don't want to see him. Tu l'as insulté, tu as dit que tu ne veux pas le voir. Huh? Is that Je true? confirme que c'est You vrai. insulted him. Then you started begging when he had gone. Et tu as commencé à supplier quand il est parti. You regretted it Tu after. as regretté ton acte après. And it's not you are the cause, not you are the cause, but the spirit husband in you. Tu n'es pas la cause, mais c'est l'esprit qui est en toi. Because from that day you have been in that pain, in that pain, and in that pain. Parce que depuis ce And jour, that tu as child mal. is growing. The child is getting to 3, 4 years. I'm seeing the child. How old? How old is the child? 3.5. And that child is really after, where is my Et father? cet enfant pose la question, où est mon père? And you have been pressing it on the child, and the child wants to see. L'enfant veut voir son père. Eh? That's always the person about On confirme. Can let me tell you something. Look at it. There's a pain on your head. Tu as une douleur au niveau de la tête. There's a pain on your head. Il y a une douleur au I niveau de see la a tête. hole Je vois un on trou your head. au niveau de ta tête. You were destined Tu étais destiné to go to school à aller à l'école and be a nurse. et être infirmière. But they put a hole on your head On a mis un trou dans ta to tête stop you from the future that you have. pour empêcher ton avenir. What happened in Form 5? Qu'est-ce qui s'est passé en seconde? Lift up your hands. Every witchcraft. Toute sorcellerie. So, there is a strong man in our family. Il y a un homme fort dans ta famille. Who's Obo? 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 Il porte le nom de Obo. Obi? Obi? Obi. Obi? Is it Obi or Obo? Obo? Obo and me. Agbo? Okay, Agbo. So you don't know Obi. But you know Agbo. So you are connected to Bangi. not connected. Eh? I'm not connected. That's the name. Okay, who inherited the name? My father. Your father. What's his name? Agbo. Inherited it. Yeah, baby. So it's possible to have Agbo without you being from that place. Okay, lift up your hands. Soulève les mains. Look at it, look at it. There are 2 grapes I'm seeing. There are 2 grapes I'm seeing Il y a 2 tombes que je vois right now. maintenant. One is your father, Une, c'est ton another père. one is a younger person. L'autre, c'est un jeune. Right now. Maintenant, My father is okay. Your father is of late. son père est There are décédé. 2 grapes. Il y a 2 tombes. And I'm seeing it will be left 5 of you Et il ne restera plus que 5 parmi vous because of 2 deaths. à cause de 2 décès. Sors! Sors! Completely from him. Complètement de son corps. Sors! Let her go. Laisse-la partir. 1, 2, 1, 3. 2, 3.
I set you Je free te libère. in the mighty name of Jesus Christ. Au nom You puissant de that Jésus. strong man, Dans cet bow. enfant. Prosterne-toi. 1, 2, Au 3. nom 1, 2, 3. Bow. 100. In Jesus' Au name. nom de Jésus. C'est autour de toi. And you'll be living like an orphan, Tu vis comme un orphelin, a kind of an orphan. un peu comme un orphelin. I want to pray for you. Je vais prier pour toi. Do you still smoke? Est-ce que tu fumes encore? You still smoke? Il oui. Come, let me help you. Venez, je vais vous aider. Have you met me before? No, look at us. We are talking as if we are still seeing Il n'a ourselves. jamais rencontré papa. See how you set me free. Oh, Jesus. You are free. Please pray against anger. Anger has done many things against your life. Pray against anger. Okay? And anger, if anger is dealt with, Prie contre la colère. Si tu gères le problème de you know where colère, you are. tu ne seras plus là où tu te You trouves. used to be the favorite of your father. Tu étais la favorite de ton père. Why is smiling? Because it's true. Elle sourit parce que c'est vrai. The enemy is fighting that love with your father. L'ennemi combat cet amour avec ton père. He doesn't want that thing. Il ne veut pas. Secondly, the Lord starts to C'est pray for you amour. for your head. Deuxièmement, on prie pour ta tête. I should pray for you. What is your ecography? They talk about a boy. Et ton échographie, on parle d'un garçon. I'm seeing a boy. Je vois un garçon You see qui that you need to do compris. ecography. Just leave it. Holy Ghost knows your ecography. Le Saint-Esprit connaît déjà. He's a boy. C'est un garçon. I told you that one. I say, God, Why you don't Confirmation. say like that? Fine. Get ready. Push that boy out. You eat too much meat. You too much eat. Mom, what happened to your relationship? Maman, qu'est-ce qui s'est passé avec ta relation? Where is the ring that was given to you? Il se trouve là-bas qu'on t'a remis. What happened to your relationship? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta relation? You have countless disappointments. Il y a eu plusieurs I want to déceptions. pray for you. The Lord told me that to L'homme de Dieu pray. veut Who was prendre cooking food? Who was selling food Qui in a vendait de la restaurant? nourriture dans un restaurant. Who was selling food in a Qui restaurant? vendait de la nourriture dans un restaurant. Okay, I want to pray for you. The Lord showed Je vais prier me pour how toi. they remove a ring spiritually in your Le hand. Seigneur m'a montré comment on enlevait And they le plat buried it. spirituellement et on l'a They enterré buried it On l'a around enterré. Buddha. aux environs de Bouddha. Around Buddha. Moi de prier contre l'esprit That de the mort. man is actually making you uncomfortable. Cet homme te rend inconfortable. It's this spirit. C'est cet esprit-là. And I pray. Je prie. I command you by fire. Out, let them go. Out of the body. Sors de son corps. Sors. You know? Eh? Who's she doing? My elder sister. Et sa sœur aînée. One of you will get married as I open my mouth. Pendant que je marie, je vais vous marier. Have you tried to travel before? Est-ce que tu as essayé de voyager? Have you tried to travel? Yes, sir. You have the passport right now? I have the visa. You have the visa? Elle a le And why visa. are you not traveling? Pourquoi tu ne voyages pas? There's no money. Because there's no money. L'argent. Hey! Let the winds of the four corners of the earth Vends des quatre coins de la terre. bring the monies. Apporte l'argent. Listen, just 400,000, he cannot have it. 500,000. 500 000. You know what I'm saying? 400,000. Sais-tu pourquoi That je means you parle? have eaten the 100,000. You had 100,000 and you were waiting for the balance. Yes, man of God. Confirmation. I'm only eating 30,000 francs in the 100,000 francs that I had. There's no 100,000 to complete the money. So you started eating me up. Yes, man of God. Somebody shout glory! Give Jesus praise, give Jesus Bénissons praise. pour Jésus. There's an uncle you have. Il y a un oncle que tu as. That uncle has money. Il a de The l'argent. way you see his money. Mais avant de voir son argent, Man of God, that's true. I have cried until no solution. My visa is elapsing for 5 days, just remaining 5 days. For me to travel, I have begged for help everywhere. The things are tight. That uncle, as I open my mouth, cet oncle, pendant que j'ouvre ma bouche, aujourd'hui, he is bringing the monies to you. il te donne cet argent.
argent. He's bringing the money to you. Il te donne cet argent. He's bringing the money to you. Il te donne cet argent. He's bringing the money to you. Prends. Spirit. Saint-Esprit. Impacte.